Қайырлы күн, 7-ші сынып оқушылары. Бүгінгі видеода 89-90 беттерді түсіндіріп беретін боламын. Видеоны көріп бастамас бұрын каналға тіркеліп аламыз оқушылар. Ендеше бастаймыз. Exercise 5. What is the best alternative title for the text? Текстке өте керемет сәйкес келетін тақырыпты таңда дейді. Бұл жерде бізде 5-ші тапсырмада B жауабын алсақ болады, яғни healthy sleeping habits. Бұл жерде don't snooze your life away, the link between sleep and success деген тақырыптар мүлдем сәйкес келмейді. Келесі 6-шы жаттығу exercise 6. Your friend feels tired and cannot concentrate at school. Сенің досың өте шаршаңқы сезініп тұр және сабаққа зейінін қоя алмай жатыр дейді. Advise him or her what to do. Оған кеңес бер, не істеуге болатын дейді. Енді бұл жерде мысал ретінде жаздым мен I'm sorry to hear you are feeling so tired. Кешірім өтінемін, бірақ сен сондай шаршаңқы көрініп тұрсың дейді. Here's some ideas that could help. Онда бірнеше идея бар, саған көмектесу керек дейді. You should eat dinner early so you don't go to bed on a full stomach. You should do something quiet and relaxing an hour before you bed. As a bright light can wake you up. You should go to bed and get up at the same time every day. I'm sure that you will soon feel so much better and be able to concentrate. Осылай кеңес берсек болады. Келесі 7-ші жаттығу. Exercise 6. Fill in the correct words phrases from the list. Яғни бұл жерде бізде екі түрлі бізде екі адамның несі берілген екен, осы жерде бос орындарды толықтырамыз. Енді біріншісінде I play basketball after school 2 days a week. Мен мектептен кейін баскетбол ойнаймын, яғни аптасына 2 рет дейді. And I often go cycling at the weekend. Және демалыс күндері мен велосипед тебемін дейді. I also walk to school every day. Сонымен қатар мен күнде мектепке жаяу барамын. Exercise makes me feel positive about myself and keeps me fit. Яғни жаттығу жасаған мені позитивті етеді және keeps me fit деді. Және менің дене бітімім орында болуына көмектеседі дейді. After doing lots of exercise, I always get a really good night's sleep. Яғни осы жаттығулардан соң мен өзімді I always get a really good night. Және мен осы күнде, сол кезде мен жақсы ұйықтаймын дейді. Келесі, енді бұл жерде Megan 13, яғни Megan 13 жаста екен. I know, eat plenty of fresh fruit and vegetables and do some physical activity every day. Және мен күніне өте свежий жемістер мен көкөністер жеймін дейді, және де физический жаттығулар әрдайым жасап тұрамын дейді. Last year, өткен жылы дейді, I was overweight and I didn't feel very confident about myself. Мен өткен жылы өзім кішкене толып кеттім, және де мен өзімді сондай ыңғайсыз сезіндім дейді. Today I eat a more balanced diet and I have lost weight. Now I feel much better about myself. Енді бұл қыз өзінің жаттығу жасау арқылы салмағына түскендігі жайында айтады. Келесі C. Айгүл 15 дейді. Айгүл 15 дейді. When you feel stressed because you've got a lot of school work to do. When you feel сен өзіңді жаман сезінген кезде сезінесің дейді, себебі сенде сынып жұмыстары өте көп дейді. It's important to see your friends regularly. This always helps me do my best. It's great to share my problems with someone. Everyone needs people to give them support and advice about exams, bullies or anything else дейді. Дәл осылай толтырып жазып аламыз. Келесі 8-ші жаттығу listeningға тапсырма екен. Listen to Neil talking about his lifestyle and answer the questions. Нейлдің өмірі жайында тыңда дейді, және сұрақтарға жауап бер дейді. Бірінші, how much sleep does Neil get every night? Нейл күнде түнде
қай кезде ұйықтайды дейді, иә? He gets around 8 hours of sleep every night. Келесі екінші, what exercise does he do after school? Ол мектептен кейін қандай exercise жаттығу жасайды? He plays basketball after school. Ол мектептен кейін баскетбол ойнайды дейді. Келесі үшінші, what does Neil eat? Neil не жейді? He eats plenty of fruit and vegetables and a couple of chocolate bars a week. Келесі төртінші, who gives him support when he is stressed? His family give him support when he is stressed. Деп осылай жауап берсек болады. Келесі тоғызыншы жаттығу, imagine you are an interviewer on a TV health show. Елестет дейді, сен теледидарлық денсаулық бағдарламасында интервью алушысың деді. Interview your partner about their lifestyle. Интервью сенің партнеріңнің өмірі жайында дейді. Ask and answer the following questions, then change roles. Және де осы сұрақтарды қой және оған жауап бер, одан соң рөлді ауыстыр дейді. Енді бұл жерде бізде өте ұзақ тапсырманың жауабы шығады. Асықпай оқып жазып аламыз. Бұл жерде екі адамның диалогы екен. Hi Aslay, welcome to our show today. I'd like to ask you some questions about your lifestyle. Hi, thanks for inviting me on the show. I'm a big fan. Oh, great. So my first question is, do you have a healthy lifestyle? And if so, can you tell me about it? Yes, I think I do have a healthy lifestyle. I love cycling and I go to school by bike. So I cycle for at least an hour every day and for much longer at the weekend. Sometimes I go with my family far away all day cycling. I also eat healthy food as my mom is a great cook. Wow, that really is healthy. How much sleep do you get every night? Not enough, that's for sure. I try to be in bed by 10 o'clock, but when the clock goes off in the morning, I still feel tired. I get 8 hours, but I could do with some more. Can I ask what other exercise do you do during the week? Well, apart from cycling to school, I do ice hockey training 3 times a week after school. That keeps me fit. Excellent. And do you have a balanced diet? What do you like it to eat? As I said, my mom is a great cook. She makes us lots of vegetables dishes with carrots and peppers. As a family, we eat a lot of fruit and only a few cakes and pastries. I love pasta, which I think is the best food ever. What makes you feel stressed? Exams and schoolwork mostly. I do a lot of different subjects and sometimes I get stressed when there is an exam. Who gives you support? Actually, everyone in my family. I can always talk to my parents about my problems, but I get the most support from my older sister. She is very helpful and since she has already done all this, she can give me good advice too. Thank you for talking to us today. Мына жерге name деген жерге Аслай, яғни мен басында Аслай деп бастадым. Сол себепті осы жерге өздеріңнің сыныптастарының аттарын жазасыңдар. You have inspired us all. Thank you for having me on your show. It was a pleasure. Деп осылай жауап берсек болады екен оқушылар. Келесі соңғы тапсырма, 10-ші тапсырма. Use your answers in exercise 9. 9-ші жаттығудағы жауабыңды қолдан дейді. Complete the text about your lifestyle. Сенің өмірің жайында текстпен салыстыр дейді. Read it to the class. Сыныпқа оқы дейді. Use the text A in exercise 7 as a model. Яғни бұл жерде біз кішігірім ойымызды жазамыз. I have a healthy lifestyle. I get around 8 hours of sleep every night. So I always need a bit more.
I do lots of exercise. I cycle to school every day and I go for longer cycling trips at weekends. I also do ice hockey training 3 times per week after school. I also like eating pizza. My mom is great to cook. Um, Sometimes I feel stressed because of schoolwork or when I have exams, but my older sister gives me support and advice деп осылайынан жазсақ болады екен оқушылар. Келесі бізде 90-шы бет бірінші жаттығу. Zero conditional, read the theory, says examples in your language, find an example in the text on page 88. Яғни бірінші жаттығуда теорияны оқимыз және де осы таблицаның ішіндегі мысалдарды өз тіліңде айт дейді, иә. Енді from if plus 1 plus present simple or present simple. When you eat well, егер сен жақсы жесең, you have the energy to exercise. Сен сондай энергичный болып тұрасың дейді, иә. Use it. We use the zero conditional for general truths or laws of nature. Note, we start the conditional clause with if when the if clause comes before the main clause. We separate the two clauses with a comma. Енді бірінші жаттығуда, if you don't enough sleep, you find it harder to concentrate. The second, if you want to follow your dreams, make sure you catch up on those деп осылай жазамыз. Келесі екінші жаттығу exercise 2, write zero conditional sentence as an example. Мысалға қарап, zero conditional жасауымыз керек. Енді екінші, if you mix blue and you get purple. Егер сен көкті араластырсаң, онда фиолетовый аласың дейді, иә. If you don't sleep well, I feel tired. Егер мен дұрыстап ұйықтамасам, мен шаршаңқы болып жүремін дейді. If people eat too much, they get fat. Мына жерде they'дан кейін get болады оқушылар. Келесі бесінші, if you freeze water, it turns to ice. Егер сен суды қатырсаң, ол мұзға айналады дейді. If you heat ice, it melts. Деп осы мысалдарды жазамыз. Келесі үшінші жаттығу exercise 3, read the theory, find examples in text on. Яғни бұл жерде бізде 80-ші беттегі тексттен табамыз, жазуымыз керек. If you don't get enough sleep, you will eat more unhealthy food. If you follow these tips, you will boost your performance. Келесі төртінші жаттығу exercise 4, write first conditional sentences as in the example. Мысалдағыдай first condition жасауымыз керек. Бұл жерде енді төртінші жаттығуда if he exercises more, he will lose weight. Егер сен өте көп жаттығу жасасаң, сен онда салмағыңнан құтыласың дейді. Яғни салмақ жоғалтасың дейді. Келесі, if I feel thirsty, егер мен өзімді шөлдеп тұрған сезінсем, I will buy a bottle of water. Мен бір бутылка су аламын дейді. If you eat too much junk food, you will get ill. Егер сен пайдасыз тағамдарды жесең, көп жесең, сен онда ауру боласың дейді. If she avoids fizzy drinks, she will be fit and healthy. If I have some free time, I will take up a hobby. Келесі бесінші жаттығу exercise 5. Бұл жерде не істеуіміз керек, яғни make complete questions as and answer them as in the example. Яғни бұл жерде сөйлем құраймыз және де диалогқа айналдыруымыз керек. Екінші, what will you do if you get stressed? Келесі, if I get stressed, I'll have a chat with my mom and I'll try to get more sleep. Келесі, what will you do if your cold gets worse? Яғни дәл осы тұрған жауаптарды жазып аламыз оқушылар. Келесі алтыншы жаттығу read theory, яғни теорияны оқы дейді. Say the examples in your language. Мұна мысалдарды өз тілінде айтып бер дейді. Енді if plus past simple would be infinitive. If I had enough money, егер менің ақшам көп болғанда, I would buy on exercise bike. Мен онда жаттығу жасайтын велосипед алар едім дейді. If I were you, егер мен сен болсам, I wouldn't get a good night's sleep.
We use the second conditional to talk about an imaginary situation in the present or future or to give advice. Келесі соңғы жаттығу put the verbs in brackets into the correct tense, check with your partner. Яғни жақшадағы сөзді дұрыс ашып жазуымыз керек. Бірінші, if I had enough time, I would join a gym. If I ate less, I'd be healthier. I try to run a marathon if I were a lot fitter. Дәл осылай осы жаттығулардың жауаптарын жазып аламыз оқушылар. Осымен бүгінгі біздің сабақ талдауымыз аяқталды.